My dear student friends, যে এই মুহূর্তে আমায় শুনছো, মোস্ট ওয়েলকাম ফ্রেন্ড, মোস্ট ওয়েলকাম টু রিয়ালি ইজি। আমি মো। বিষয় যখন ইকোনমিক্স, তখন এই ভুল ধারণা তুমি একেবারে থেকো না যে গ্রাম পালামপুরের গল্প তোমার শোনাবার জন্য ফার্স্ট চ্যাপ্টার হিসেবে রাখা হয়েছে দ্য স্টোরি অফ ভিলেজ পালামপুর। ফ্রেন্ড, আগামী ভবিষ্যতে অর্থনীতি যদি তোমার লক্ষ্য হয়, তবে তোমার কাছে এই বেসিক কনসেপ্ট যেন ক্লিয়ার থাকে যে the subject economics deals with maintaining an efficient balance between unlimited wants or demand. বাংলায় চাহিদা বলতে পারো। But mind it friend, demand is an economic concept that relates to a consumer's desire to purchase goods and services and willingness to pay a specific price for them. চাহিদা কথার ব্যাপ্তি ততটাই যতটা মার্কেটে প্রভাব ফেলে। ঘরে বসে কোনো কিছু পাবার কল্পনা ঘরের কোনায় ইচ্ছা হয়ে থেকে যায়। অর্থনীতি তাকে ডিমান্ড বা ওয়াট কোনোটাই বলে না। ফ্রেন্ড, একটু আগে একটা শব্দ ব্যবহার করেছি, আনলিমিটেড ওয়ান্টস। ধরো তুমি বেড়াতে গেলে কাশ্মীর, ফেরার পথে তোমার মনে হলো এর বদলে লেহ লাদাখ হলে ভালো হতো। সময়ে হলো সেটা। সেখান থেকে ফেরার পথে ভাবলেন নেক্সট ট্রিপ অবশ্যই সুইজারল্যান্ড হওয়া উচিত। সেটাও হলো পরের বার। মন বলল জমল না, লিখবই কাল, আমি আসছি। This is unlimited wants, কারণ তুমি ততক্ষণে ভুলে গেছো রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে যে ইনকাম, ক্যাপিটাল, বেসিক্যালি টু পে আ স্পেসিফিক প্রাইস, সেটা কনস্ট্যান্ট। তাই দিস ইজ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড, চলো পালামপুর যাবার পথে শুনে নাও, তোমরা যারা ক্লাস 1 to 12 এর মধ্যে পড়াশোনা করো, কোর কমার্সের বিষয় ছাড়া যে কোনো সাবজেক্টে যে কোনো প্রবলেম তুমি নিচে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারো। আপকামিং ভিডিওতে রিয়ালি ইজি তোমার সে ডাউট ক্লিয়ার করে দেবে। ওকে, এই গ্রামে এন্ট্রি নেবার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নটা তোমার দিকে তীর বেগে ছুটে আসবে সেটা হলো হোয়াট ইজ প্রোডাকশন। কেন? কারণ একটা গ্রাম তার লিমিটেড রিসোর্সেস ইউজ করে প্রোডাকশন কিভাবে করছে, কি করছে, যার জন্য নিজেরা তো ভালো আছে, আমরাও করতে বাধ্য হচ্ছি, জানবো। So, production is the process by which inputs are transformed in output. অন্যভাবেও তুমি বলতে পারো প্রোডাকশন ইজ দ্য প্রসেস অফ প্রডিউসিং গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস টু স্যাটিসফাই হিউম্যান ওয়ান্টস। আনসার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার দিকে ছুটে আসবে এই প্রশ্নটা, হোয়াট ইজ দ্য রিয়াল এইম অফ প্রোডাকশন? স্ট্রেট কাট আনসার, টু স্যাটিসফাই পিপল বাই প্রডিউসিং গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস হুইচ দে ওয়ান্ট অর ওয়ান্টস। ফ্রেন্ড, ওয়ান্ট বা ওয়ান্টস নির্ভর করে রিসোর্স ইন হ্যান্ড। ফ্রেন্ড, চট করে দেখে নিই টাইপস অফ প্রোডাকশন। 3 টাইপস: প্রাইমারি প্রোডাকশন, সেকেন্ডারি প্রোডাকশন অ্যান্ড টারশিয়ারি প্রোডাকশন। ফ্রেন্ড, স্কোপ এখানে যতটুকু তোমাকে ততটুকুই বললাম। ডিটেলসে যখন দরকার পড়বে বলবো, বা তোমার যদি প্রয়োজন থাকে নিচে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও। এবার ভাবো ভিলেজ পালামপুরে কি প্রোডাকশন হওয়া উচিত? ইয়েস, ফার্মিং। 75% of the people who are working are dependent on farming. Not only that, the village of Palampur uses multiple cropping. Friend, next question, what is multiple cropping? In agriculture, multiple cropping or multi-cropping is the practice of growing 2 or more crops in the same piece of land during 1 year instead of just 1 crop. Okay? এখানে কিন্তু পালামপুর থেমে নেই ফ্রেন্ড। স্মল স্কেল ম্যানুফ্যাকচারিং, ডেয়ারি, ট্রান্সপোর্ট এটসেট্রাতেও যথেষ্ট পারদর্শী। তাই তোমার আলোচনার বিষয় হবে হাউ ভেরিয়াস রিসোর্সেস কম্বাইন টু প্রডিউস দ্য ডিজায়ার্ড গুডস ইন দ্য ভিলেজ। ওকে, সো ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট কি বলো? ল্যান্ড। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, দেখো তো কোয়েশ্চেনটা চিনতে পারছো কিনা, তোমার বইয়েরই আছে। কি আছে? shows the land under cultivation in India in units of million hectares. Okay, according to data, কি দেখছো? খুব বেশি হেরফের নেই 1950 থেকে 2017 পর্যন্ত। এবার এসো দেখাবো তোমাকে কিভাবে এর আনসার করতে হয়। প্রশ্নটা কি? What does the graph show? Okay, আনসার কিভাবে লিখবে? The graph shows that
the land under cultivation in India was 132 million hectares in 1950 to 51, which rose the 200 million hectares in 2016 to 17. Okay, friend. Next question দেখো. Is it important to increase the area under irrigation? Why? Logically ব্যাপারটাকে বোঝো. ফুড প্রোডাকশন বৃদ্ধি পেলে ফ্যামিলিজ কনজাম্পশনের পরেও ফার্মার সেল করতে পারবে সারপ্লাস গ্রেন। ওকে, ইনকাম বাড়বে ফার্মারের, সে নতুন প্রোডাকশনের দিকে ইনভেস্ট করবে। সামগ্রিকভাবে প্রথমে তার ফ্যামিলি, তারপর গ্রাম, তারপর জেলা, তারপর রাজ্য, অ্যান্ড দেন দেশ উন্নত হবে, ইকোনমি স্টেডিলি রান করবে। পালামপুরের দিকে যদি তুমি তাকাও, নো ল্যান্ড ইজ আইডল। সো আনসার ইজ yes, it is important. It supports multiple cropping seasons. So farmers can grow more than one crop in a year. They increase their production. তুমি পালামপুরের এক্সাম্পল তুলেও আনতে পারো। রেনি সিজনের খরিফ ক্রপস, উইন্টার সিজনে রবি ক্রপস ছাড়াও পটাটো, সুগার কেন এরা চাষ করে, শুধু নয় বিক্রিও করে, সাথে ক্যাটল ফিডও করছে, তুলে আনতে পারো। এবারে দেখো একটা টেবিল আছে নিচে, টেবিল তুমি কি করে ফিল আপ করবে দেখো। ফার্স্ট নেম অফ ক্রপ জোয়ার অ্যান্ড বাজরা, month sown June July, next month harvested September October, source of irrigation rain, tube well and canals. Okay, then rice, again June July, again September and October, and again rain, tube well and canals. Next wheat, month sown October, December, month harvested April, June, and source of irrigation tube wells and canals. কিন্তু প্রশ্ন যদি এভাবে হয়, why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur? Friend, it is really easy. Number 1, well-developed system of irrigation. Number 2, electricity came early to the village and its major impact was to transform the system of irrigation. Number 3, Persian wells were till then used by farmers to draw water from the wells to irrigate small fields. Number 4, they use electric run tube wells to irrigate much large areas of land more effectively. Okay, friend. আমার একটা আর্ট চ্যানেল আছে, অল অ্যাবাউট আর্ট। ডেসক্রিপশন থেকে লিঙ্ক নিয়ে একবার ঘুরে এসো। বিভিন্ন ধরনের ড্রয়িং স্টাইল, কেক পেন্টিং, পোর্ট্রেট, মিউজিক সব কিছু দিয়ে সাজানো। আমার মনে হয় তোমার ভালো লাগবে। যদি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকো, তোমার এই সাপোর্টের জন্য আমি ভীষণ আনন্দ পাবো। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, এত রকম চাষের মাঝে যদি প্রশ্নটা হয় এরকম, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মাল্টিপল ক্রপ অ্যান্ড মডার্ন ফার্মিং মেথড? মাল্টিপল ক্রপের ব্যাপারে আমি আগেই বলেছি, এবার বলবো মডার্ন ফার্মিং মেথড। Modern farming method means the use of techniques such as selective breeding, high capital input and manpower with pesticides, chemical fertilizers and insecticides, as well as a significant use of agricultural equipment such as harvesters, winnowing machines and threshers. My dear friend, এই প্রসঙ্গে একটু জেনে নাও HYV seeds, high yielding variety সম্পর্কে। These types of seeds are resistant and have a high yielding potential against insects and diseases. Okay, এবার চলো আরেকটা টেবিলের দিকে। কোয়েশ্চেন কি আছে? The production of wheat and pulses in India after the Green Revolution in units of million tons. Was the Green Revolution equally successful for both the crops? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে গ্রিন রেভলিউশন সম্পর্কে অবশ্যই একটু জেনে নিতে হবে, কারণ এই সম্পর্কেও আলাদা কোয়েশ্চেন আসতে পারে।
The Green Revolution was a period that began in the 1960s, during which agriculture in Bharatbarsha was converted into a modern industrial system. Okay, অন্যভাবেও তুমি আনসার করতে পারো। Green Revolution is associated with agricultural production. It is the period when agriculture of the country was converted into an industrial system due to the adoption of modern methods and techniques like the use of high-yielding variety seeds, tractors, irrigation facilities, pesticides and fertilizers. এবার দেখো টেবিলের উপরে, কারণ ডিসকাস করতে বলা হয়েছে আনসার কিভাবে তুমি এক্সাম হলে লিখবে। Between 1965 and 2001, the production of pulses has increased negligibly, whereas the production of wheat increased greatly. ফ্রেন্ড, এই ধরনের অবজারভেশন, এই ধরনের কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে তোমাকে আগে দিয়ে নিতে হবে আনসার করার সময়। তারপর বলবে, thus we can say that the Green Revolution was more successful in increasing the production of wheat as compared to pulses. Okay? আচ্ছা ফ্রেন্ড, রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে ল্যান্ড নিয়ে আলোচনা করলাম এতক্ষণ। নেক্সট রিকোয়ারমেন্টে যাবার আগে চলো না ছোটবেলার ম্যাথসটা একটু চালিয়ে নিই। হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট অফ মেজারিং ল্যান্ড? ইয়েস, ইউ আর রাইট, হেক্টর। সিম্বল small letter HA. It is the metric unit of area that is equal to a square with 100 meters side. 1 HM square or 10,000 square meters. Friend, একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু তোমার এই চ্যাপ্টারে থ্রো করা আছে টুইস্ট হিসেবে। Can you compare the area ... Friend, to convert the area of your land to hectares, divide the area in square meters by 10,000. Okay? If you need more explanation about this matter, feel free to comment down below. এবার চলো next requirement, labor. That is the people who will do the work. Okay না? তবুও জানো what is meant by labor. It is a force of a production that refers to the work people do to produce goods and services. তুমি অ্যাড করতে পারো for money. তবে খেয়াল রেখো ফ্রেন্ড, it includes all types of human efforts, physical exertion, mental exercise, use of intellect, etc., done in exchange for an economic reward. Next requirement, physical capital. Friend, physical capital includes the variety of inputs required at every stage during production, such as number 1, tools, machines, buildings. Tools and machines range from very simple tools such as the farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Number 2, raw materials and money in hand. Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Money is also needed to make payments and buy necessary items. Yeah, now friend? চলো এবার দেখি নেক্সট কোয়েশ্চেন। কোয়েশ্চেন কি? What is the working capital required by the farmer using modern farming methods? আনসার কি হবে? The working capital required by the farmer using modern farming methods are raw materials like HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides, etc., and money to pay for other items like diesel. Yes, তুমি অন্য কিছু বলতে পারো, কিন্তু নেক্সট কোয়েশ্চেনটার স্বাভাবিকভাবেই এইটা হবে, মডার্ন ফার্মিং মেথডস রিকোয়ার দ্য ফার্মার টু স্টার্ট উইথ মোর ক্যাশ দ্যান বিফোর। হোয়াই? লজিক্যালি আনসারটা তোমায় করতে হবে। মডার্ন ফার্মিং মেথডস রিকোয়ার দ্য ইউজ অফ HYV seeds, which needs chemical fertilizers and pesticides to produce best results and increased production. Yeah, na?
Yeah. However, for buying all these inputs, a lot of money is needed. So, a farmer needs to have more cash to start farming. Okay. Friend, page number 5 এ একটা অ্যাক্টিভিটি আছে, দেখো। Follow the screen. ফ্রেন্ড, এ সম্পর্কে লিখতে গেলে 3টে পদ্ধতি সম্পর্কেই তোমাকে জানতে হবে। In India, among the 3 methods of farming, that is traditional agriculture, there is one which is a primitive type of food production and farming that makes extensive use of indigenous knowledge, land use, traditional equipment, natural resources, organic fertilizers, and farmers' cultural values. Okay? Friend, modern method সম্পর্কে আগেই বলেছি, এবার বলবো mixed method of farming, that is the cultivation of crops alongside the rearing of animals for meat or eggs or milk defines mixed farming. For example, a mixed farm may grow cereal crops and also keep cattle, sheep, pigs, or poultry. Often, the dung from the cattle serves to fertilize the crops. Mixed farming provides work throughout the year. Next, তোমাকে বলা হয়েছে what are the sources of irrigation? কি হতে পারে? Wells, tube wells, lakes, ponds, rivers, dams and canals. অবশ্যই যে কোনো ওয়াটার বডি বলতে ওশানস বা সিজ কিন্তু বলো না, কেন? ওহো, দে কন্টেইন স্যালাইন ওয়াটার, নট ফ্রেশ, ইয়া না? নেক্সট, অপশন সহ জানতে চাওয়া হয়েছে হাউ মাচ অফ দ্য কাল্টিভেটেড ল্যান্ড ইজ ইরিগেটেড। Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. In the remaining areas, farming is largely dependent on rainfall. Okay, next question. Oh, friend, তুমি এটা স্ক্রিনেই দেখো, আমি আনসারটা বলছি। Medium and large farmers obtain capital for farming from their own savings or take loans from the banks. Small farmers, on the other hand, do not have sufficient funds. They borrow from large farmers or the village moneylenders or the traders. Friend, 1.5 এ একটা পিকচার আছে, চাষের জমি প্লট করে দেখানো হয়েছে। তার কোয়েশ্চেন আছে পেজ 7 এ। Why do so many families of farmers cultivate such small plots of land? Friend, you know, land in Palampur is fixed and 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. Since maximum people are dependent on land, they are forced to cultivate a small plots of land. My dear friend, 1.1 গ্রাফ সহ পালামপুরেতেই থাকবো, তুমি থাকো আমার সাথে। সমস্ত কোয়েশ্চেন আনসার জানতে হবে না, সাবজেক্ট কি একটা নাকি বলো? টুডে বাই।